Technology is a light. It should shine everyone's light, making diagnosis more precise, more intelligent, more emotional. United Imaging, leading healthcare innovation to bring equal healthcare for all. Alo. Alo. Alo, chúng ta bắt đầu được chưa? Vâng. Xin kính chào quý thầy cô, quý đồng nghiệp và xin kính chào tất cả các quý vị đồng nghiệp trên các đầu cầu. Sau đây chúng ta bước vào cái ngày thứ 2 của hội nghị điện quang can thiệp toàn quốc. Thế và cái phiên buổi đầu tiên của cái buổi sáng nay là một cái phiên có thể nói là liên quan tới rất là nhiều các cái chủ đề liên quan tới sự quan tâm của các cái quý vị đồng nghiệp về vấn đề là điều trị giảm đau, đặc biệt là giảm đau cột sống, và có một cái phần liên quan đấy là cái phần điều trị các cái đốt, các cái khối u của cơ quan vận động. Để mở đầu cái buổi báo cáo sáng nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn báo cáo viên Kim Hun Soo. Kim Hun Soo là một bác sĩ rất là tài năng và hiện nay thì là đang làm ở khoa chẩn đoán hình ảnh và can thiệp của Samsung Medical Center. Đây là một chuyên gia về xương khớp và hiện nay thì là đã có rất là nhiều những cái báo cáo liên quan đến cái lĩnh vực về điều trị giảm đau cơ xương khớp và các cái bệnh lý các khối u của cơ quan vận động. Sau đây thì là xin mời báo cáo đầu tiên của bác sĩ Kim Hun Soo. Hello, I'm Hyun-soo Kim at Samsung Medical Center in Seoul, Korea. I appreciate the committee for inviting me and offering me a chance to present this lecture. Today, I'm going to talk about spinal intervention for pain management in this disease. Sorry. Before starting with the lecture, I would like to congratulate on Vietnamese people for the first victory in the third round of Asian qualifiers for the 2022 FIFA World Cup. Korean people are interested in Vietnamese national soccer team as head coach Hang-seo Park manages the team. Let me start with a brief review of anatomy of the epidural space. Epidural space is an anatomical space within the spinal canal that is located outside the dural sac. This space is continued to bilateral uroforamen. The space is outlined by posterior longitudinal ligament at the ventral aspect and ligamentum flavum at the posterior aspect. Epidural space contains fat venous plexus and lymphatic vessels and is surrounded by a thin structure called peridural membrane. This structure is continued as circumneural sheath that surrounds the epineurium of the nerve root. Dura is continued as the epineurium of the nerve root on the other hand. Corticosteroid has been used as
a major pharmaceutical agent for management of pain in spinal disc disease in 1960s. Particulate agents such as methylprednisolone or triamcinolone has long been used for epidural steroid injection, but as there has been cases of embolic infarction related to intra-arterial injection during spinal intervention, these agents are recommended not to be used since 2015 by FDA. The non-particulate agent dexamethasone is thus commonly used. This agent is freely soluble in water, unlike most particulate agents. The most commonly accepted mechanism of epidural steroid injection in management of pain in spinal disc disease patients is that anti-inflammatory effect of corticosteroid prevents the action of phospholipase 2. This is an inflammatory cytokine that can be released by rupture of the disc and provokes cascade of inflammatory reactions. A number of other possible mechanisms have also been suggested. This is an example of a prepared set of agent for spinal epidural steroid injection into lumbar spine. We use dexamethasone and ropivacaine, and we use mosquito clamp to handle the needle in order to avoid radiation exposure to the hands. When evaluating patients with suspected spinal disc disease and radiculopathy resulting from it, do we really need spinal MRI before performing epidural steroid injection? Well, some may insist that in selected cases with obvious neurologic signs and definite localization of the affected spinal nerve may be possible without MRI. However, for a safety reason, I insist MRI be obtained prior to the procedure. Besides determining the site of epidural steroid injection, pre-procedural MRI is needed to make sure the patient doesn't have spinal dural AV fistula. Spinal dural AV fistula is the most common spinal vascular malformation, which is formed by abnormal communication between artery and vein feeding the spinal cord. These result in chronic venous congestion of the spinal cord. This condition can clinically mimic the presentation of spinal disc disease or coexist with the disc disease. On MRI, a tortuous and dilated perimedullary vein within the dural sac is characteristic finding. It may be subtle on sagittal MRI of lumbar spine level, so we need to pay special attention around the conus medullaris. I've encountered a number of patients who developed acute and irreversible neurologic deficits that developed right after receiving epidural steroid injection at outside hospital, and they were found to have spinal dural AV fistula. These detrimental events have been attributed to aggravated venous congestion of the spinal cord by increased epidural pressure. Thus, we should always look for possible presence of spinal dural AV fistula and never attempt epidural steroid injection in these patients. There are three routes for delivering steroid in the epidural space of the lumbar spine. The first is interlaminar approach, which targets the posterior epidural space by traversing the ligament structures located between lamina and spinous process. The second is transforaminal approach that targets posterior superior aspect of the neural foramen. The third is caudal approach, for which the needle is advanced through the sacral hiatus. According to the recent guideline by American Society of Interventional Pain Physicians based on a systematic review, all three previously mentioned approaches have been recommended to be beneficial in the management of symptoms related to disc herniation or radiculitis. Generally, we intend to deliver corticosteroid near the pain source, so transforaminal approach is usually performed in cases of unilateral radiculopathy resulting from disc herniation or spinal stenosis. In the classic supraneural approach of the transforaminal injection, target for the procedure is the perineural fat at the posterior superior aspect of the neural foramen.
The fluoroscopy tube is rotated to the side of the approach, which best visualizes the typical Scotty dog appearance. There is an imaginary triangle formed by lower margin of the pedicle, lateral border of the vertebral body, and lateral border of the nerve root. We call it a safe triangle, and it is located just below the jaw of the Scotty dog. We advance the needle targeting the safe triangle in supraneural approach to avoid inadvertent injury of the nerve root. Delivering the agent along the anterior epidural space can be achieved by this approach. When the needle arrives near the neural foramen on the lateral view, you want to make sure the needle has also arrived at the lateral margin of the vertebral body on the AP view. Then a small amount of contrast agent is injected while slowly advancing the needle. You should avoid advancing far medial to the midline of the pedicle in order to avoid dural puncture. When the needle is located at the right place, you can identify it by visualizing the contrast agent extending along the nerve root and anterior epidural space. I just mentioned that the target of the supraneural approach is called a safe triangle. Yet it has been reported that radicular and radiculomedullary arteries are located at anterosuperior aspect of the neural foramen. We should especially be concerned about the dominant radiculomedullary artery known as artery of Adam-Keats, located between T9 and L2 level. Alternative approach called posterolateral or retroneural approach has been suggested. And in this approach, we target area close to pars interarticularis or superior articular process and place the needle tip posterior to the nerve root. Through this approach, we can deliver drug at the posterolateral corner of the epidural space. In this approach, risk of nerve root irritation or arterial injury could be lower than those in supraneural approach. For interlaminar approach, we target the posterior epidural space where abundant fat tissue is present. The spinal needle has to traverse the ligamentum flavum to get here. Interlaminar space is bounded by spinous process and lamina, which is shown as radiolucent area on AP view. The operator should modify the craniocaudal angle of the tube to identify the view that shows maximal space to allow easier approach of the needle. The posterior epidural fat is most abundant in the midline, so generally it is advisable to advance the needle to the median portion of the interlaminar space. But in case of scoliosis, which does not allow this approach, we may approach through the paramedian area that allows the needle entry. So before planning the interlaminar injection, we should review the MRI carefully to determine whether there is enough posterior epidural fat to perform this approach. On the lateral view, we advance the needle tip. It is located around the posterior half of the facet joint. The needle tip should be around the ligamentum flavum. Then a small amount of contrast agent is injected while slowly advancing the needle. When the needle passes through the ligamentum flavum, at a certain point, we can identify contrast material spread along the posterior epidural space, which we call it a radiographic loss of resistance. In caudal approach, a structure with inverted U shape formed by sacral cornea on each side, which is called sacral hiatus, is the target for the needle advancement. It is covered by posterior sacrococcygeal membrane. The needle should enter the sacral hiatus and advance to cephalic direction in midline. The lower end of the dural sac usually is located around the level S1
or S2, so a needle should not advance further above the level of S2, lower end plate, to avoid dural puncture. The extension of contrast material resembles the appearance of Christmas tree on AP view. It is necessary to check the superior extension of the contrast material to the target level. Let's move on to epidural steroid injection in the cervical spine. Interlaminar approach and transforaminal approach are used in patients with cervical disc disease. Unlike in epidural steroid injection of lumbar spine, interlaminar approach is recommended option in the cervical spine, irrespective of disease category or laterality of the symptom. The main reason for this resides in the fact that both interlaminar approach and transforaminal approach demonstrates similar clinical improvement, while there is a potential risk of developing a serious vascular complication in transforaminal injection. Posterior epidural space are quite narrow in the cervical spine, thus patient should flex his neck while in his prone position to widen this area. In addition, irrespective of the level of the diseased disc, it is recommended to perform this injection at C6-7 or C7T1 level, as the posterior epidural space are wide at this area. So the needle is targeted at the area between spinous process on AP view. The needle tip is advanced to reach the spinolaminar line on lateral view. While slowly passing through the ligamentum flavum, radiographic loss of resistance with spread of contrast agent can be seen. As previously mentioned, interlaminar approach is recommended choice for cervical spine, but there are a number of indications for transforaminal approach. It can be performed if the results of interlaminar approach is not satisfiable, or if a single cervical nerve root compression seems to be the main cause. Cervical neuroforamen is facing anterolateral side in about 45 degrees, so patient is placed in his supine position. Since the vertebral artery is located right in front of the nerve root, we should target the posterior aspect of the neural foramen. In addition, since jugular vein and carotid artery are placed in the path for transforaminal approach, please have the patient turn his face to the opposite side. The operator should turn the tube to best visualize the neural foramen. The target should be the area just ventral to the superior articular process in order to avoid penetrating the vertebral artery. The tip of the needle should be advanced about lateral 1/3 of the lateral mass. Then a small amount of contrast agent is injected while slowly advancing the needle. The needle should not pass the median point of the lateral mass to avoid nerve root injury. When the needle is in right location, contrast material spreads along the course of the nerve. Now let me show some of the complications that may occur during the procedure. Dural puncture may occur during interlaminar approach. The contrast agent can be seen quickly moving to the dependent portion within the central canal with clear margin, as this picture shows. Intrathecal steroid injection may cause aseptic meningitis, arachnoiditis, and intrathecal analgesic injection may cause severe neurologic symptom. Intraepidural injection can happen during transforaminal approach. The patient can express severe pain during the procedure. It can be seen as a feathery appearance or as a tram track appearance. When such findings are noted, we should replace the needle to avoid possible nerve injury.
One of the most dreadful complications related to cervical steroid injection is cerebellar infarction. It can result from vertebral artery injury by spinal needle. Another reported serious complication is spinal cord infarction. There are radicular or segmental medullary arteries supplying the spinal cord and cervical spine. So injury of these arteries may produce spinal cord infarction. Thank you for listening, and I would like to express my special thanks to my colleague, Professor Ji-hyun Lee, for sharing his material for this lecture. Rất là cảm ơn bài báo cáo của bác sĩ Win Soo Kim, một báo cáo rất là hay. Thì chắc chắn là sẽ có khá nhiều các câu hỏi được đặt ra từ phía các quý vị đồng nghiệp của chúng ta, và chúng ta sẽ dành cái khoảng thời gian này cho cái phần cuối phiên. Và tiếp theo thì cũng là bài báo cáo của bác sĩ Win Soo Kim với một nội dung thứ hai, đó là can thiệp giảm đau trong các tổn thương xương khớp. Cái phần giới thiệu về CV của bác sĩ Win Soo Kim đã được giáo sư phó giáo sư Bùi Văn Giang giới thiệu từ đầu, và bây giờ cũng xin mời bác sĩ Win Soo Kim trình bày bài báo cáo thứ hai. My second lecture. It is about ablation of musculoskeletal lesions. There are several methods for managing the musculoskeletal tumors using percutaneous approach. Among those, thermal ablations are most commonly used, and I'm going to talk about radiofrequency ablation and cryoablation. RFA and cryotherapy are two most common methods used for thermal ablations. These treatments were initially used for curative treatment of liver tumors. Now, both options are widely used for various tumors arising from kidney, lung, and musculoskeletal structures. Radiofrequency ablation is performed using alternating current of high-frequency radio waves. These waves induce resistance of biologic tissue, which causes local ions in the tissue to vibrate. This results in heat generation, which ends in necrosis of tumor cells. Advantages of RFA over cryoablation are shorter ablation time and ability to perform tract ablation, which can prevent tumor seeding along the tract where needle has been inserted. Disadvantages of RFA include the fact that ablation zone cannot be visualized on CT during the procedure, and greater pain during and immediately after ablation compared with those of cryoablation. These are the equipments we use for the RFA. RF electrode is connected to the generator while performing RFA. The active tip can be adjusted depending on the tumor size, ranging from 0.5 to 3 cm. Target temperatures are set at 65 to 70 degrees Celsius for malignancy and 80 degrees Celsius for osteoid osteoma. Ablation time depends on the tumor size. Usually, ablation of the designated ablation zone usually lasts for less than 5 minutes. This is a case of 65-year-old man who was found to have metastatic chordoma adjacent to the left ischial spine. CT images were obtained and the corresponding lesion was identified. RF electrode was inserted within the lesion and RFA was performed. MRI obtained 3 months after the procedure shows disappearance of the previously noted lesion. Cryoablation utilizes a high-pressure argon gas for rapid cooling, which can reach -100 degrees Celsius within a few seconds. There are some advantages of this procedure over RFA. Ablation zone of cryoablation can be visualized on CT, which can be demonstrated as low attenuated area.
Also, cryoablation is reported to be effective for both osteolytic and osteoblastic tumor. Pain after the procedure is reported to be less compared with that of RFA. These advantages include longer procedure time, which is due to multiple cycles of freezing and thawing of ice ball. Also, unlike RFA, ablation of the needle tract cannot be performed. Here's an example. This is a case of follicular thyroid carcinoma metastasis involving the right acetabulum. The metastatic lesion is seen as a discrete lesion on MRI and PET-CT. Cryoablation was performed using 2 needles inserted within the metastatic lesion. 2 cycles of freezing and thawing were repeated, which took 10 and 8 minutes each. It is much longer ablation time compared with that of RFA. The yellow arrowheads depict the ablation zone, which is seen as low attenuation. Now let me explain how the operation is performed. The patients are generally admitted the day before the RFA. MRI or ultrasound is performed to evaluate any change in size of the lesion if necessary. On the next day, RFA is done at CT room under general anesthesia. After the procedure, the patients are initially moved to post-anesthesia care unit and returns to the general ward. Patients are usually admitted for 1 or 2 days after the procedure for pain management and clinical evaluation of possible complication. There are a number of things to consider before performing the RFA depending on the location of the tumor. If the tumor is within the bone or deeply located, CT is used for imaging guidance. If the tumor is within the soft tissue structure, such as muscle that is superficially located, ultrasound is used for imaging guidance. In addition, as trabecular bone conducts heat less well than the muscle does, destroyed tumor volume is smaller in case of bone tumors. The most common indications of RFA for benign bone tumor is osteoid osteoma. Most patients with osteoid osteoma have a self-limiting pain which can be managed by oral medication. However, a subset of patients need more definite treatment. Since the first report in 1992 by Rosenthal, RFA has become the first-line treatment for these tumors. Equivalent success rates with decreased morbidity has been reported for RFA compared with those of surgical curettage. This is an actual case of RFA in osteoid osteoma. A 28-year-old man presented with right lower leg pain. The radiograph reveals periosteal new bone formation along the lateral shaft of the right tibia. CT reveals a radiolucinitis surrounded by sclerotic lesion, which suggests the diagnosis of an osteoid osteoma. A track for the insertion of the needle was planned. Then the bone biopsy needle with drill were used to obtain tissue samples and to make a path to insert the RF electrode. We believe drilling across the tumor itself has certain therapeutic effect as it crushes the tumor tissue. Finally, the RF electrode was placed and RFA was performed. This is another case of osteoid osteoma. A 28-year-old female patient underwent hip MRI for evaluation of intractable left hip pain. She has been taking pain medication over a year. MRI reveals a small round lesion with peripheral high signal intensity centered at the medial cortex of the left femoral neck. CT was performed for further evaluation. CT images show
the calcified of an osteoid osteoma with surrounding sclerosis that might be attributed to new bone formation related to inflammatory reaction. RFA was performed under general anesthesia. After RFA, the patient suffered from severe pain related to procedure about 3 days. After 3 months later, the patient reported markedly improved pain and she stopped taking pain medication. In case of malignant tumors, there are two major indications for ablation. One is oligometastasis and the other is painful bone metastasis. Oligometastasis means presence of metastatic lesions in less than 5 separate sites. For these lesions, ablations are done to ablate the entire tumor to achieve local control. On the other hand, ablations done for painful bone metastasis that is intractable to radiation therapy targets the interface between the tumor and surrounding bone. This is a case of 69-year-old man who presented with recurrent myxoid liposarcoma in the left lower leg. The arrow indicates recurrent tumor located in the muscle. Ultrasound was used for imaging guidance of the RFA. You can see the recurrent tumor as a hypoechoic mass and the echogenic RF electrode inserted within the tumor. Follow-up MRI obtained after 18 months reveals no evidence of recurrent tumor. This is a case of RFA done for the metastatic renal cell carcinoma involving the tibia for pain palliation. RFA was done at the interface between the tumor and bone, which resulted a decrease of pain score. This is a case of renal cell carcinoma metastasis involving the left pelvic bone. CT-guided RFA with fluoroscopy-guided cement injection was performed, and partial pain improvement was achieved after the procedure. This is a case of 50-year-old male patient with multiple recurrent myxoid liposarcoma. He underwent numerous operations and radiation therapy at variable anatomic sites. His thigh MRI reveals intramuscular metastasis in quadriceps muscle. On ultrasound, the lesion could be visualized as an oval hypoechoic mass. RFA was performed under ultrasound guidance while placing the RF electrode at various locations to maximize the ablation zone. MRI obtained 3 months after the RFA shows remaining peripheral enhancement in the lesion. We were not sure whether these enhancements were related to remaining tumor or benign condition. MRI obtained 10 months after the RFA shows increased size of enhancing lesion, which suggests local tumor recurrence. This recurrent tumor is actually larger than its initial presentation, and we can see how fast the recurrent tumor can progress in size over a short period. The patient preferred to undergo RFA rather than undergoing surgery as he thought it is less invasive. So we performed second RFA session for the lesion using ultrasound for guidance while placing the RF electrode in various locations. One thing I would like to point out is that RFA performing using ultrasound as an imaging guidance can be very challenging, as margin of the tumor as well as that of the ablation zone cannot be visualized clearly. It is also important to identify crucial anatomic structure in vicinity of the tumor as they can be damaged during ablation. A number of methods such as hydrodissection or air insulation can be used to protect these structures. This is a case of renal cell carcinoma metastasis involving the acetabulum. To protect obturator nerve and valve in the pelvic cavity,
5% dextrose water was injected through an additional needle inserted in the area. Thank you for listening, and I hope you enjoyed my lecture. Thank you very much. Thank you, Dr. Poon Soo Kim, for very interesting lectures. Good morning, Dr. Peter Gore. Sau đây ta sẽ đến cái bài trình bày của của bác sĩ Peter Gore đến từ Singapore với với chủ đề là can thiệp tạo hình đĩa đệm cuộc sống qua da. Bác sĩ Peter Gore thì làm việc cho tập đoàn Parkway ở Singapore. Xin mời bài trình bày. Good morning, ladies and gentlemen. Greetings from Parkway Radiology Singapore, in particular its hospitals Mount Elizabeth Novena, and Gleneagles. I'd like to thank the organizing committee for inviting me to participate in this excellent congress. My topic for this morning is percutaneous disc nucleoplasties. I have no affiliations to declare. The treatment options for contained disc protrusions are conservative therapy, interventional procedures, and surgery. The interventional procedures are what we're interested in, and these refer to nerve blocks and caudal epidural injections done under image guidance using steroids and local anesthetics, and percutaneous disc decompression. Percutaneous disc decompression usually refers to the insertion of some form of energy device under image guidance into the disc to cause the disc to shrink. This includes IDAT, nucleoplasty or RF coblation of the disc nucleus, or some companies which offer a combination of nucleoplasty, annuloplasty, and discectomy. Today's lecture is focused on percutaneous disc nucleoplasty, as this is the treatment of choice across the Parkway hospitals for disc protrusions. What is nucleoplasty? Essentially, it's the percutaneous, minimally invasive method of disc decompression, which involves the insertion of a small, thin electrode to vaporize tracts within the nucleus pulposus. Essentially, an electric current at the frequency of radio waves or an RF current passes through the spine 1 electrode, and this excites the electrolytes in a conductive medium to form a precise focused plasma beam approximately 1 nanometer thick at the tip of the wand. The plasma's energized particles disrupt the molecular bonds within the nucleus pulposus, dissolving the nuclear material through molecular dissociation and creating short gas tracts or channels. Temperatures generated during nucleoplasty are between 40 to 70 degrees Celsius. Most of the heat is concentrated in the plasma beam by the ionization process and is focused therefore at the tip of the wand, so heating of the adjacent tissue is minimal. This allows treatment of smaller discs, such as those at the cervical level, with minimal risk of thermal injury to adjacent vital structures compared to other modalities. It also preserves the integrity of the neighboring nuclear tissue, maintaining the flow of nutrients to the cells of the nucleus pulposus, resulting in increased cellular rejuvenation after the procedure. So the overall effect of nucleoplasty is the loss of nuclear volume along the channels created. This reduces intradisc pressure and causes shrinkage of the disc with resultant relief of pressure on the nerves, which in turn reduces the chemical and mechanical forces causing pain. The procedure time for nucleoplasty is short. For lumbar nucleoplasties, 6 channels are created. Each channel is created over a period of 8 to 10 seconds. The overall fluoroscopy time required for a nucleoplasty per disc is probably less than a minute for straightforward lumbar discs. The cervical disc nucleoplasties are even shorter because only 3 channels are required. So in summary, we like nucleoplasty because the
tissue destruction is controlled and sufficient. The small size of the introducer needle and the focused plasma beam at the tip of the electrode reduces the chances of epidural fibrosis and discitis. The lower temperature limits damage to the adjacent healthy nuclear tissue as well as the end plate cartilage. Neovascularization following the procedure induces healing and regeneration of the disc. This is a diagrammatic representation of what happens during nucleoplasty. You have here a disc bulge causing impingement on the adjacent nerve root as it exits the foramen. Nucleoplasty needle is inserted. Short channels are created in the nucleus pulposus, causing shrinkage of the disc and retraction away from the impingement on the nerve root. This is a picture of the spine 1 electrode. Notice that the distal end is angulated, and this allows the direction of the track to be changed upon rotation of the wand and extension of the tip of the electrode through the nucleus pulposus. The indications for nucleoplasty are primarily for disc bulges, that means less than 30% protrusion and non-desiccated discs. It's less useful for disc herniations and is not indicated for sequestrated discs or desiccated discs. There should be MR evidence of a contained disc bulge, and the patient's symptoms should correlate with MR findings. The first step will usually be conservative therapy followed by a nerve block. If this fails, then this is an indication for nucleoplasty. In Parkway Radiology, we have been performing nucleoplasties for the last 12 years. On average, 100 to 150 cervical nucleoplasties and a similar number of lumbar nucleoplasties are done annually. All cervical nucleoplasties are performed under CT fluoroscopy, and all lumbar nucleoplasties under fluoroscopy in the angio unit. Most cases are day surgery cases, and they are performed under conscious sedation with the help of an anesthetist. Our success rates are pretty good, 75 to 80% success rate, with symptomatic improvement within the first 2 weeks and progressive improvement over the next 4 to 6 weeks. In general, we find that cervical nucleoplasties respond faster and do better than the lumbars. So far, we have no major complications with these procedures. This slide illustrates the efficacy of nucleoplasty in miscellaneous publications. I draw your attention to Professor Ganji's textbook on imaging in percutaneous musculoskeletal interventions and the results that he describes with his nucleoplasties. I'm sure you're all aware that Professor Ganji is one of the pioneers of nucleoplasty. We come now to the technique for lumbar nucleoplasty. This is usually done under fluoroscopic guidance in the angiography suite with the patient in a prone position. Conscious sedation with the help of an anesthetist is provided, and a 17-gauge Crawford needle is inserted into the disc. A spine 1 electrode is then inserted coaxially to perform the nucleoplasty. Test coagulation is performed by sending a low-dose electric current through the electrode into the disc to ensure that there is no neurostimulation. Once this is ascertained, coblation commences. 6 0.5 to 1 centimeter long channels are created by extending the electrode into the disc over an 8 to 10 second period with the machine set at the coblation mode. Rotation of the spine 1 is then performed in between each coblation track at 2-hour intervals around the clock face to extend 6 tracks in different directions. This is a good case to demonstrate a typical lumbar nucleoplasty. The MR shows a mild disc bulge at L3, L4 and a slightly more prominent one at L4, L5. The level is first localized on AP screening. The tube is then rotated obliquely to about 45 degrees so that the Scotty dog is nicely formed. You can see this is my daughter's pet Scotty dog with the head and the ear located between the
posterior and the anterior end plates of L5. This is the head of the Scotty formed by the transverse process. The tilt of the tube cranially is then performed to ensure that the inferior end plate is flat and the target is just in front of the ear of the Scotty dog. The reason why this is chosen is because in this position, the nerve root runs posterior to the Scotty dog's ear. So by doing this, we avoid hitting the nerve root as the needle enters the disc. The final position of the Crawford needle is then checked on AP screening to ensure that the tip is beyond the medial margin of the pedicle, and anteriorly it is nicely sited within the nucleus. The electrode is then extended into the disc, and we make sure that the tip does not extend anterior to the anterior margin of the vertebral body, because just anterior to this is the aorta. The L5-S1 disc is generally regarded as the most difficult disc to enter because of the marked lordosis at the lumbosacral junction. However, with a steep oblique and a cranial-caudal tilt, the golden triangle, which is the target point of entry for the needle at L5-S1, is easily visualized, and this triangle is formed by the inferior end plate of L5, the iliac crest, and the anterior margin of the Scotty dog ear. Note the RAO 51 degrees and cranial 16 degrees tilt. A caudal epidural injection is often given to bridge the lag between the end of the procedure and the onset of symptomatic relief, which can sometimes take up to about 2 weeks. A 22-gauge spinal needle is inserted into the epidural space under fluoroscopic guidance through the sacral hiatus. A small amount of contrast is injected to confirm satisfactory positioning of the needle tip before a mixture of dexamethasone and Marcaine is injected. Usually approximately 20 to 24 milligrams of dexamethasone is given. An ipsilateral exit foramen nerve block may be performed during withdrawal of the Crawford needle after the nucleoplasty. Under fluoroscopy, the tip of the Crawford needle is placed at the level of the exit foramen of the nerve root, and a mixture of dexamethasone and Marcaine is injected. A facet joint injection and a contralateral exit foramen nerve block may also be performed at the same sitting if the patient's symptoms are clinically appropriate. What's the role of the discogram? Some centers advocate a discogram prior to a nucleoplasty, but we don't do that in our centers. We feel that we can actually feel the change in consistency as the needle passes through the annulus and enters the nucleus, so that we know for sure that the needle tip is within the nucleus. Injection of contrast during a discogram sometimes obscures optimal visualization of the electrode tip during nucleoplasty. Excitation discograms are sometimes painful, and it may or may not be diagnostic, and we generally try not to give a trial of steroid injection into the disc, because this is an additional procedure, and each additional procedure carries its own inherent risks of infection and discitis. We move on now to cervical nucleoplasties. These are performed under CT fluoroscopy with the patient in a supine position and with the neck hyperextended and held in place with the help of a chin strap. A planning CT with intravenous contrast is given in order to opacify the nearby blood vessels, which we need to avoid during insertion of the needle. The disc is identified upon perusal of the images and counter-checked against the scalp film to ensure that the correct disc level is accessed. A 19-gauge Crawford needle is then inserted into the disc, and through this, the spine 1 electrode is inserted coaxially. Coblation is performed during a 180-degree rotation over 6 to 8 seconds. The needle is then pulled back by 1 to 2 millimeters, and the procedure is repeated another 1 to 2 times to create a total of 2 to 3 ablation tracks. The end of the procedure may be followed with an exit foramen nerve block plus minus a facet joint injection depending on the symptoms that the patient has.
This is an illustration of how the needle is held in place and advanced under CT fluoroscopic guidance. This white stick is our secret weapon for the success of our cervical nucleoplasties, as the open C ring allows us to hold the needle in position and to change the angle of entry into the disc to avoid the adjacent vessels. Pressure with the stick also helps to push the oropharynx and trachea medially to create a space so that the needle can enter the disc safely. Structures to look out for and avoid during a cervical nucleoplasty. Well, obviously the large vessels, which would be the carotid artery and the internal jugular vein, the vertebral artery before it enters the foramen transversarium, especially for the C6, C7 disc, the thyroid for the lower disc, the submandibular gland for the upper disc, and of course the oropharynx and esophagus. This is a good illustration of how a standard C5, C6 cervical disc nucleoplasty is performed. C5, C6 is generally regarded as one of the easier discs to ablate. You have here the carotid artery and the vertebral artery, as well as the thyroid cartilage. The needle is advanced under CT fluoroscopic guidance towards the space between the carotid artery and the cartilage. The radiolucent stick is then used to push the cartilage medially so that there is a larger space between the carotid artery and the cartilage for the needle to enter the disc in an oblique direction. Once the needle tip is satisfactorily sited within the disc, the electrode is inserted coaxially. Check that the tip of the electrode does not project into the spinal canal, and disc ablation can safely be performed. The procedure is rounded off with an exit foramen nerve block, and the spinal needle is advanced so that the tip of the needle is placed right at the entrance of the exit foramen for a mixture of dexamethasone and marcaine to be injected. Nucleoplasty at C3, C4 proves challenging because of the submandibular glands. In general, we start from below and the needle enters the skin at about the level of C4, and the needle tip is then walked upwards under CT fluoroscopic guidance as such. This is a good illustration with the submandibular glands here. The needle tip enters a little bit lower below the level of the submandibular gland and is extended superiorly behind the submandibular gland up to the level of the C3, C4 disc, while moving the CT table progressively outwards until the tip of the needle is well within the disc, and nucleoplasty can be performed. Cervical nucleoplasty at C4, C5 is generally regarded as straightforward, but do be aware of potentially large piriform sinuses so that you don't end up placing the needle through the piriform sinus. These are often seen in patients with obstructive sleep apnea or when nucleoplasties are done with the patient under general anesthesia. At C6, C7, we want to avoid puncturing through the thyroid gland or hitting the vertebral artery. This is usually the preferred trajectory of the needle, posterior to the internal jugular vein, anterior to the vertebral artery, and posterior to the carotid artery. As such, post-procedure care involves lying flat in bed for 1 to 2 hours, plus minus prescribing a cervical collar for patients with cervical discs. The patient may be referred for physiotherapy. Remember to remind them no excess bending and lifting for the next 10 days or so. The procedure is usually done as a day surgery case, and the patients may be discharged 2 to 3 hours after the procedure. Complication rates are regarded as low, and they generally depend on the operator experience. The complications include discitis, paravertebral hematoma, neural and vascular injuries, pneumothorax for low cervical lesions, and injury to the vertebral end plates, but these are usually seen in higher energy disc decompression devices rather than nucleoplasty.
In conclusion, ladies and gentlemen, nucleoplasty is considered to be relatively safe as there are fewer complications compared to other treatment modalities, and it is easy to perform, especially with good imaging techniques and for the trained interventional radiologists. The results are excellent, with good pain relief without having to subject the patient to a surgical procedure, as it is minimally invasive. And on that note, ladies and gentlemen, thank you for your kind attention. Thank you very much, Professor Peter Gore. I see that you are online, but for the Q&A, we let at the end of the section. Okay, Peter? So we will come back to the Q&A section at 10 p.m. in about 20 minutes. And now we would like to move to the next presentation, presented by Dr. Nguyễn Trường Giang. Cái phần Q&A là cái phần rất là hay, nhưng mà chúng ta cũng để đến buổi cuối cùng, mặc dù là các speaker cũng đã online rồi. Thế sau đây thì tôi xin trân trọng giới thiệu với các quý đồng nghiệp, tiến sĩ Nguyễn Trường Giang sẽ trình bày một cái topic là phải nói là một cái thách thức vô cùng lớn trong lĩnh vực giảm đau. Đấy là kiểm soát đau sau zona. Mời tiến sĩ Nguyễn Trường Giang. Hôm nay thì rất là vui được có mặt ở cái hội nghị để qua can thiệp năm nay, và chúng tôi hy vọng sẽ có một vài phút được chia sẻ một vài các cái kinh nghiệm trong công tác kiểm soát đau sau zona, nhưng mà chủ yếu là vấn đề là các cái thách thức. Như vậy chúng ta được biết rằng là đau sau zona ấy là một hội chứng đau mãn tính. Tất nhiên cái này là sau giai đoạn viêm da thần kinh rồi, nó đau kéo dài hàng tháng hoặc hàng năm. Tình trạng đau thì có vẻ rất là cấp tính, mặc dù cái tổn thương nó đã qua rất là lâu rồi. Tỷ lệ mà zona thần kinh nói chung ấy, thì chúng ta được biết rằng tầm khoảng độ 3,9 đến 42 trên 1 triệu dân, nó rất là nhiều các nghiên cứu với số liệu khác nhau. Nhưng mà chúng ta một cái điều hết sức quan tâm là phần lớn những bệnh nhân này là bệnh nhân cao tuổi, trên 70 tuổi là chiếm tới 75%. Tỷ lệ đau sau zona thì nó chiếm khoảng độ 3,5 đến 5% các cái trường hợp mà bệnh nhân sau zona. Và tổn thương các dây thần kinh xuất phát từ phần lớn là ở phần tủy lưng, cũng đôi khi nó có thể là ở vùng mặt, cổ hoặc là vùng bẹn đùi và tay nữa. Điều trị nội khoa chúng ta biết rồi là dùng các cái thuốc kháng virus thì lúc này nó đã qua rồi. Đến giai đoạn sau thì người ta chỉ dùng các giảm đau như giảm đau toàn thân này, rồi tê tại chỗ, có thể là bôi, có thể là tiêm. Đôi khi phải phối hợp với cả các cái thuốc như thuốc chống trầm cảm, chống co giật, bởi vì nhiều khi nó không phải chỉ đau không mà nó còn giật cơ, rất là vất vả. Về can thiệp thì có rất nhiều các phương pháp can thiệp. Thế nhưng mà thường bệnh nhân cứ hỏi bác cho tôi biết phương pháp nào là tốt nhất, mà tôi cũng trả lời là chả có phương pháp nào là tốt nhất cả. Nó phải phối hợp rất nhiều các chuyên khoa, rồi nhiều các phương pháp mới có thể giúp được bệnh nhân vượt qua được thôi, chứ còn bảo là kiểm soát đau hoàn toàn thì thực sự nó là một cái thử thách vô cùng lớn. Và cho đến nay thì hủy cái thần kinh ngoại vi được cho là biện pháp hữu hiệu, được áp dụng song song với các kỹ thuật khác. Tức là đến cái giai đoạn này là không còn gì mà mất nữa rồi, đành phải cố gắng mà hủy nó đi trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Thế vậy nếu như mà trường hợp nào cũng thành công được như cái trường hợp tôi trình bày đây thì nó tuyệt vời lắm. Bệnh nhân nữ 69 tuổi, zona thần kinh ở vùng tay, cẳng tay phải, 6 tháng trước rồi, điều trị bằng thuốc giảm đau không hiệu quả gì cả, đau rát bỏng, cứ mặc áo vào cũng đau, duỗi tay ra là vô cùng đau. Trường hợp này thì đơn giản quá, chúng tôi chỉ test lidocaine vào cái thần kinh bì cẳng tay thôi, xong đó tiêm cồn tuyệt đối. Sau bệnh nhân đánh giá lại 1 ngày, 3 ngày, vài tháng sau không thấy đau. Tất nhiên là cũng không biết là bây giờ đã đau lại chưa, phải không thấy liên lạc lại, biết đâu có thể đến gặp một bác sĩ nào đó trong chỗ chúng ta lại rồi. Nhưng mà ít nhất trong khoảng thời gian theo dõi thì thấy bệnh nhân làm rất là tốt. Thế tuy nhiên thì thực sự không phải lúc nào nó cũng ngọt ngào như vậy. Thứ nhất là cơ chế đau chúng ta chưa thực sự rõ ràng, chúng ta cũng chưa biết một cách rõ ràng lắm về là nó đau, tại sao nó đau như thế, nó khỏi rồi mà tại sao bây giờ vẫn đau. Mà can thiệp không đơn giản chỉ là cắt mỗi cái đường truyền thần kinh đi đâu, bởi vì như này, cái diện của tổn thương nó được chi phối bởi cái dây thần kinh đấy, nhưng không phải lúc nào chúng ta cứ thử kiểm soát block cái dây thần kinh đấy mà nó lại hết đau, nó còn rất nhiều các cái vị trí khác nữa. Rồi thì không phải chúng ta can thiệp một lần là được đâu, chúng ta can thiệp một lần một không hết, lần 2, lần 3, có những trường hợp hàng vài tháng vẫn cứ dai dẳng với một bệnh nhân. Rồi vị trí tiếp cận của tổn thương không phải lúc nào nó cũng dễ, ví dụ như ở cái khoang liên sườn này dễ, nó có một cái mốc cho chúng ta nhìn, hoặc cái dây thần kinh chúng ta nhìn thấy, nhưng mà ví dụ dùng vùng mặt cổ, vùng bẹn đùi thì nhiều chỗ chúng ta không tiếp cận được, hoặc ngay ở vùng cổ, cái vùng dưới vai chẳng hạn, đường tiếp cận bằng siêu âm rất là khó, nó vướng xương bả vai hoặc vướng rất nhiều các cái thứ khác để chúng ta làm thì rất là khó khăn. Rồi thì bệnh nhân ấy thường không phải tự nhiên người ta bị zona thần kinh. Hầu hết các bệnh nhân zona thần kinh nó đều là, thứ nhất bệnh nhân tuổi cao này, có nhiều bệnh nền này, rất nhiều người bị ung thư nữa, rồi thì đau do ung thư nó lẫn với lại cái đau do zona thì cũng không biết là cái nào thực tế nó là cái đau hơn.
điều trị hết được cái đau zona rồi thì cái đau của ung thư nó trỗi dậy, lúc bấy giờ chúng ta cũng rất là khó khăn. Rồi thì chúng ta cũng có gặp một cái tình trạng là bệnh nhân người ta không hợp tác với viện can thiệp nữa. Lần một chúng ta làm có vẻ rất là vui vẻ, rất là tốt, test lidocaine xong bệnh nhân đỡ vui vẻ lắm, cứ tưởng thành công, xong rồi giảm đau một lần không được, lần hai không được, họ cũng chán, bệnh nhân mệt mỏi, người nhà mệt mỏi, bác sĩ cũng thấy mệt mỏi. Đấy, rồi hai nữa chúng ta cũng không có một cái chuẩn liều nào, ví dụ chẳng hủy thần kinh bao nhiêu ml cồn, bao nhiêu ml phenol, rồi bao nhiêu ml botox, hoặc là đốt chẳng hạn, thì kim áp lạnh để bao nhiêu thời gian. Chúng ta có trong sách, trong các tài liệu thì nó cũng rất là đa dạng, mỗi một tác giả có một ý kiến khác nhau, nhưng mà thực tế nó không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đưa ra áp dụng được, mà thực tế là nó khó khăn hơn chúng ta tưởng rất là nhiều. Rồi tác dụng không mong muốn của thủ thuật, ví dụ như dùng cồn tuyệt đối, nó có rất nhiều trường hợp nó có những cái tai biến mệt mỏi lắm, tí nữa tôi sẽ nói qua. Rồi chi phí của nó là rất lớn, ví dụ chúng ta dùng cồn thì nó rất rẻ thôi, thế nhưng mà chúng ta sử dụng áp lạnh hoặc là đốt nhiệt chúng ta thấy rằng nó sẽ chi phí rất là cao. Nếu một lần chúng ta làm can thiệp mà nó hết rồi thì cao như thế cũng được, chấp nhận được, nhưng mà chúng ta làm được hàng chục lần ấy thì là cả một câu chuyện rất là lớn, không đơn giản chỉ là đau sau zona. Tôi muốn chia sẻ đây là cái trường hợp đầu tiên, bệnh nhân nhiễm herpes thì zoster tức là zona thường là tuổi cao đã biết rồi, bệnh nền, khó phân biệt đau zona thần kinh hay bệnh đồng diễn, toàn trạng cơ thể thường là lúc này suy kiệt lắm, đến gặp chúng ta là suy kiệt, đau hàng tháng, mất ngủ, không ăn được, rồi đủ các cái diễn biến khác, đặc biệt là kể cả cái bệnh nền nó đang diễn biến rất là tồi tệ rồi. Và nên là chúng ta cần phải đánh giá toàn trạng sức khỏe bệnh nhân, không phải cứ thấy đau là chúng ta điều trị đâu. Chúng ta nếu mà chỉ có đau điều trị đau không thì có điều trị mãi nó cũng không hết đau, mà cần phải cân nhắc các cái tác dụng không mong muốn, mà cái quan trọng nhất là phải phải dự phòng và giải thích rất rõ cái diễn biến xấu. Đây là một trường hợp đầu tiên tôi muốn nói đến. Bệnh nhân này, bệnh nhân nam 61 tuổi bị ung thư tuyến ức, đã được phẫu thuật rồi và hóa trị. Thế hiện nay bệnh nhân đến là với tình trạng bị zona, mà trước đó 3 tháng trước rồi, bây giờ nó đã khô rồi. Trên hình ảnh chúng ta có thể nhìn thấy là đây là cái tổn thương, đại diện tổn thương khá là rộng. Thế sau khi chúng tôi dò ra thấy có một vài cái dây thần kinh mà chúng tôi thấy rằng nó có chi phối cho cái vùng đau nhất, và chúng tôi test bằng lidocaine thấy được. Đây là cái tờ mà tôi đưa cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khai là đau vào lúc nào và nó có giật hay không, mà thời gian đau là bao lâu, chúng ta nhìn thấy nó kinh khủng lắm, gần như bệnh nhân không thể ngủ được, đau giật từng cơn. Rồi lúc này chúng tôi test lidocaine thì thấy là nó đỡ ở cái vùng này, và quyết định sử dụng là bằng cryo. Thì đây lần chúng tôi làm 2 lần. Lần thứ nhất chúng tôi dùng một khí CO2 thì có vẻ khá là ổn, nhưng mà chỉ được khoảng mấy hôm sau bệnh nhân lại đau lại, lần sau bảo chắc là chưa đủ rồi, thì quyết định là dùng bằng khí N2O. N2O thì nó cũng làm như nhiệt độ nó thấp hơn đấy. Chúng tôi làm 2 lần, nhưng mà lần này chúng tôi tức là cứ 3 phút đông, xong rồi một nửa phút để giã đông, xong lại 3 phút nữa đông lại, làm 2 lần như thế, nghĩ rằng nó được, nhưng mà cũng chỉ lại một vài hôm thì nó lại đau lại. Thế vậy quay trở lại là review lại toàn bộ các cái hình ảnh từ trước đó và cái hình ảnh mới, chúng ta thấy là cái tổn thương lúc này chúng ta nhìn cái hạch trung thất rất là to đây, rồi thì bệnh nhân di căn ra cả xương sườn, di căn ra cả cái thành ngực, rất là nhiều nốt, chúng ta có thể nhìn thấy trên phim cộng từ. Thế rồi phổi thì lúc này là bệnh nhân có xẹp phổi, vì đau quá không thở được, không hít được vào sâu nữa, thế cho nên là lúc ấy giờ phổi nó xẹp lại. Thì chúng ta mới thấy rằng là bệnh nhân đã bị ung thư đến giai đoạn di căn như thế này rồi, thì cái đau nó không đơn giản chỉ là đau sau zona nữa, mà nó còn đau cả do ung thư nữa. Chúng ta can thiệp mang đến hết sức các cái nỗ lực của bản thân cũng như là sự hợp tác của bệnh nhân, rồi cuối cùng cái kết quả đem lại nó không phải lúc nào như mình mong muốn. Lúc này bệnh nhân suy kiệt rất là nhiều rồi, thì các cái rối loạn khác, đặc biệt là thở còn khó khăn. Một trường hợp việc khác nữa là kiểm soát đau theo cơ chế đau. Người ta vẫn nói là theo cơ chế đau, nhưng mà cơ chế đau trường hợp này chưa rõ ràng, mà chưa có một kỹ thuật nào được cho là tốt nhất, như tôi đã nói từ ban đầu rồi. Thì hiệu quả thì nó phụ thuộc vào tình trạng đau cũng như là bệnh nền, rồi sự an toàn của bệnh nhân cũng là cái quan trọng. Phối hợp đa mô thức, đa chuyên khoa, và chúng ta quan trọng nhất là lường trước diễn biến xấu. Đây là một cái trường hợp bệnh nhân này thì tôi lại không hiểu để đâu mất một cái ảnh mà trước khi là tôi phủ cái ga này, thì bệnh nhân này có cái tổn thương zona thần kinh ở vùng cổ này được vài tháng rồi. Khi bệnh nhân đến gặp chúng tôi thì lúc này thì mình nhìn thấy vẫn còn có cái dấu hiệu tổn thương ở trên da, nhưng nó mặc dù cũ rồi, chụp cộng hưởng từ lên chúng ta thấy toàn bộ các cái vùng cổ và thượng đòn đấy là nó tăng tín hiệu rất là rõ ràng, thể hiện cái tình trạng viêm nó vẫn còn đâu đó. Bệnh nhân đau quá chúng tôi đành là dùng tiêm thuốc giảm đau thôi, lidocaine với lại steroid vào cho bệnh nhân thôi, có vẻ cũng đỡ đau được 1-2 hôm. Thế nhưng mà sau đó thì bệnh nhân diễn biến rất là tồi tệ,
chụp lại cộng hưởng từ thì mới thấy rằng là nhìn kỹ lại lại thấy có cả tràn dày màng phổi trên đỉnh phổi này. Thế là quyết định là chụp cắt lớp phổi. Thì đây là phim chụp cắt lớp phổi vào lúc mà ngay sau khi là chúng ta chụp lại cộng từ lần 2, chúng ta thấy cái tổn thương ở vùng đỉnh phổi, có cả dày màng phổi, có tổn thương nhu mô phổi, có tổn thương kính mờ. Và sau đó là chỉ trong vòng có mấy ngày sau thôi thì tổn thương nó tồi tệ hơn rất nhiều. 27 tháng 7 bệnh nhân đây là mùng 7 tháng 8, tức là sau đó có hơn 1 tuần là tổn thương phổi nó nặng nề như này. Và sau này phát hiện ra là bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch, tất nhiên là và bệnh nhân cũng không hiểu là tại sao bị như thế, và tất cả các cái rối loạn, xong rồi là bệnh nhân tử vong. Thế vậy thì liệu cái này nó có sinh ra là sau cái chuyện chúng ta tiêm giảm đau kia hay không? Thực ra dưới siêu âm chúng ta tiêm rất là chuẩn rồi, thuốc chỉ đơn giản chỉ có 1 ml thuốc vào đây mà tiêm ngay vào cái dây thần kinh thuộc đám rối cổ nông này, thì chúng ta kiểm soát hoàn toàn đường đi của thuốc này. Thế như vậy nếu như chúng ta không giải thích trước và cái tình trạng bệnh vốn có là đôi khi có thể là chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái chuyện này. Câu chuyện này đau đầu hơn rất nhiều so với việc chúng ta giảm đau. Bệnh nhân tiếp theo nữa là xác định cái vị trí tiếp cận khó khăn. Chúng ta biết là thần kinh chi phối cho nó rất khó khăn. Bệnh nhân này cũng sau zona được 4 tháng thì dưới siêu âm chúng tôi tìm thấy được tổn thương, chúng ta có thể tiêm cồn. Bệnh nhân này không đủ điều kiện để chúng ta sau đó chúng ta cũng làm cả áp đông nữa, nhưng mà nó cải thiện được ở cái phần phía dưới rất là tốt, nhưng mà cái phần nách này thì gần như không được, và tìm các đường tiếp cận rất là khó khăn. Làm dưới siêu âm thì không thể làm được bởi vì nó vướng cái xương bả vai, không cách gì chúng ta làm được cả. Làm sát cột sống quá thì cũng sợ, bởi vì nhỡ đâu mình lại làm liệt người ta ra cũng khó. Thế là chúng tôi phải làm dưới CT. Làm dưới CT thì nó rất là khó khăn là cái kim đốt cryo này thì nó nặng, mình cứ thả tay ra, mình đi ra ngoài thì nó đổ, nó không đúng cái vị trí mình mong muốn nữa. Dùng cái kim nhỏ để xác định được đúng vị trí của nó thì chỉ tiêm được bằng cồn thôi. Bệnh nhân này rồi cuối cùng thì giảm đau được cái phần các dây thần kinh liên sườn chi phối, nhưng cái vùng hố nách cơ bản là không cải thiện được bao nhiêu cả, rất là nặng nề. Cho nên cái vị trí tiếp cận của nó rất là khó khăn. Nếu như một số trường hợp chúng tôi nghĩ rằng là có thể làm được sát cột sống, nhưng mà thực ra cột sống ngực chúng tôi cũng không dám mạo hiểm để có thể can thiệp vào đấy, đôi khi có thể làm cho bệnh nhân liệt hoặc có những cái tai biến khác rất là khó khăn. Diện của tổn thương chúng ta biết rằng là trông nó tưởng là đơn giản, một khoang liên sườn thôi, nhìn thấy cái vết tổn thương viêm da trên da này chúng ta nghĩ nó đơn giản thôi, nhưng mà khi mà thử cho đến 4 cái dây thần kinh liên sườn nó chi phối cho cái vị trí đau này. Thế vậy mình có nên làm một lúc cả 4 cái không? Rồi làm xong thì có khi là bệnh nhân có thể đỡ đau thật, nhưng mà ngay chính cái bản thân cái việc chúng ta làm can thiệp nó làm tổn thương cả cái cơ liên sườn ở đấy, cũng như 4 cái dây thần kinh liên sườn một lúc thì bệnh nhân sẽ chắc chắn là cái việc thở nó sẽ khó khăn rồi. Hai nữa, thần kinh liên sườn chúng ta biết là ngoài cái cảm giác ra nó cũng có cả vận động nữa. Tất nhiên thì 1-2 cái khoang liên sườn cái chuyện vận động nó không phải quá đáng ngại lắm, nhưng mà dù sao bệnh nhân đau không hít thở được, có thể đôi khi mình lại làm cho bệnh nhân này bị giảm cả thông khí phổi nữa. Bệnh nhân này không đáp ứng điều trị nội khoa và đau liên tục. Sau đó chúng tôi quyết định là tiêm cồn tuyệt đối. Và sau đó cũng chỉ cải thiện một phần thôi, xong điều trị áp đông. Điều trị áp đông rất là nhiều lần, mỗi một vị trí 2 chu kỳ 6 phút. Sau 4 tháng thì còn một chút ở dưới thành bụng phía trước này thôi. Thế và lúc đấy chúng tôi cũng quyết định dùng cồn tuyệt đối, mà nó cũng chỉ giảm một điểm VAS, nó giảm xuống còn 5 điểm. Hạnh phúc lắm rồi, bệnh nhân bảo thôi tôi chỉ đến thế, chấp nhận đau tiếp, không làm tiếp thêm bởi vì nản lắm rồi. Người nhà bệnh nhân đi lại mà chúng tôi cứ mỗi một lần nhận một cái cuộc điện thoại của bệnh nhân là thực sự mình như bị khủng bố. Đấy, cho nên làm giảm đau mới thấy thực sự đây chắc bác sĩ Tâm chắc cũng có cùng cảm giác, suốt ngày bị nghe điện thoại đau đầu lắm. Thế có những cái thì tưởng rất là khó, ví dụ bệnh nhân bị ở vùng đây, có bệnh nhân ngay bị ở chỗ trước cái vành tai ấy thì sẽ cũng bị zona thần kinh, bệnh nhân đau kinh khủng lắm, nó giật cả mắt này. Thì cứ nghĩ bảo là chỗ này khó đấy, nhưng mà thực ra chúng ta tiêm cái phong bế hạch gác xe này thấy là khá là ổn. Nhưng mà bệnh nhân bên kia thì bệnh nhân còn lại thì khá là ngược lại, bệnh nhân bị ở vùng mắt, ngay phía dưới ổ mắt này thôi. Thì chúng tôi nghĩ là cái này thần kinh dưới ổ mắt đơn giản thôi, đi qua cái lỗ dưới này siêu âm nhìn thấy, thì tôi quyết định là làm dưới siêu âm. Thì trên này chúng ta nhìn thấy cái lỗ dưới ổ mắt nó ở đây, cái bó mạch thần kinh ở chỗ này, đặt cái kim đây, tiêm một ít lidocaine vào rất là ổn. Thế tiêm cồn tuyệt đối vào đây có thể rất tốt, nhưng được mấy hôm sau lại đau lại, cuối cùng vẫn phải lôi ra để tiêm phong bế cái hạch gác xe này. Tất nhiên như này bệnh nhân được rất là tốt, nhưng lúc đầu thì nghĩ là tiêm cái hạch gác xe này nó sẽ vất vả rất nhiều, nhưng mà đúng là dưới sự hướng dẫn của phó sư Bùi Văn Giang này thì chúng ta đi lên trên cái vị trí cái hạch gác xe này nó đơn giản hơn nhiều, mà có lẽ là làm nó còn nhanh hơn nhiều so với việc chúng ta làm cái phong bế ở bên ngoài. Thực sự là như thế. Thế chứ đôi khi chúng ta tưởng là khó nhưng mà nó lại đơn giản hơn, nhưng mà có những cái tưởng là dễ như trường hợp vừa rồi nhưng lại rất là khó khăn. Thế một trường hợp nữa là chúng ta thời gian điều trị kéo dài, chúng ta thấy can thiệp nhiều lần, đỡ đau chỗ này để xuất hiện đau ở vị trí khác, thời gian điều trị nó kéo dài, bệnh nhân được người nhà cảm thấy thiếu tin tưởng rồi.
Bệnh nhân này là bệnh nhân chúng tôi đã phát hiện đã xác định được là điểm đau chúng tôi tiêm cồn tuyệt đối. Bệnh nhân này không điều kiện để làm cryo. Thế chứ một lần thì thấy đỡ, nhưng mà sau đó lại bị lại tiêm lại, cũng chẳng biết là tiêm bao nhiêu cồn nữa để cho nó vừa nữa. Thế là cứ dai dẳng, xong nó họ chán, họ đi điều trị bằng thuốc nam. Điều trị thuốc nam mấy tháng sau lại gọi anh ơi, thuốc nam vẫn không khỏi, tôi lại quay lại chỗ anh thì lại gần như nó đau lại như cũ. Thế thì cũng có thể trong khoảng thời gian đấy thì cái tái tạo của dây kinh nó đã quay trở lại rồi, nó lại nối trở lại cái cảm giác đau, thì bệnh nhân lại đau y xỉ như cũ, lại bắt đầu từ đầu, vất vả vô cùng. Thế và cái quan trọng nhất là cũng phải khi chúng ta làm tư vấn bệnh nhân, chúng ta cũng phải nói rõ là phải hết sức kiên trì. Mà bệnh nhân kiên trì, thầy thuốc cũng phải kiên trì luôn, chứ còn không được nản. Thế cái tai biến của nó thì sao? Cồn tuyệt đối, nếu mà tổn thương nó nằm ngay sát ra, chúng ta tiêm cồn thì có thể là bệnh nhân rất là bỏng, đau. Nhưng mà có một cái là sau khi tiêm cồn xong, rất nhiều bệnh nhân lên một cái cơn tăng huyết áp rất là kinh khủng. Ít nhất là tôi có 2 trường hợp lúc ấy nó tăng huyết áp rất là kinh khủng, là cần phải, tất nhiên là cái điều dưỡng ở cái phòng chúng tôi họ cũng khá là quen với việc chăm sóc bệnh nhân tăng huyết áp, xong rồi sẽ mời chuyên khoa để xử lý trường hợp như thế. Thì lúc bấy giờ gần như là cũng rất là vất vả, bệnh nhân ho khó thở thì huyết áp tăng vọt hết cả lên. Đấy, rồi thì tai biến do áp đông ấy. Áp đông thì có thể chúng ta làm tổn thương cái dây thần kinh thì nó đỡ đau ở vùng xa thật, nhưng chính cái chỗ mình chọc vào ấy, nó lại đau, nó đau hàng tuần liền. Bởi vì là cái tổn thương nó đông đặc lên, nó gây đến gần như là một ổ đụng dập ở cái vị trí đấy rồi, ngay ở khoang liên sườn ấy, cũng rất là đau. Rồi thì tràn khí màng phổi, đang rất là yên lành chọc cái kim vào đấy, đầu dò siêu âm vui, bệnh nhân ho cái là kim nó bập một cái vào. Thế một lúc sau thấy bệnh nhân cứ kêu đau lên chụp lại thấy tràn khí màng phổi. Tất nhiên thì việc kiểm soát tràn khí màng phổi nó không phải là quá ngại đâu, nhưng mà dù sao nó cũng là một tai biến, nhiều khi nó là ảnh hưởng đến cái uy tín của chúng ta. Bệnh nhân người ta đau thì bác sĩ bảo đấy anh chọc vào màng phổi, thế là chúng ta cũng không giải thích cái đấy hết trước, thì cũng rất là phiền phức. Rồi thì tổn thương mạch máu thần kinh, những cái tác dụng không mong muốn, đặc biệt là vùng cổ mặt chúng ta vẫn có thể gặp phải. Rồi nhiễm trùng nữa, bệnh nhân đã có bệnh nền, đã bằng bao nhiêu cái thứ bệnh rồi, cộng với đau chúng ta chọc kim vào đấy lại làm hàng vài, có khi hàng tiếng đồng hồ chỗ đấy, sau đó cái vùng đấy nó đụng dập, thế là vẫn nhiễm trùng, nó cũng vẫn có. Rồi chỉ đau tái phát sớm là câu chuyện chúng ta cứ tưởng là nó hết luôn được. Ngày hôm nay làm xong buổi tối bệnh nhân nhắn tin rồi em đã hết đau rồi, rất là sung sướng. 3 ngày hôm sau lại gọi điện lại, tôi lại đau lại rồi. Lúc bấy giờ thực sự là làm chúng ta rất là nản. Cho nên cái mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay là cái việc chúng ta phải biết câu chuyện như thế này, và chúng ta cần phải giải thích rất rõ là cái này nó không đơn giản đâu. Thấy nó hết đau đấy, nhưng mà rồi mấy hôm sau nó lại vẫn như vậy. Một việc nữa là chi phí thủ thuật, chi phí thời gian, thiết bị, con người. Cồn tuyệt đối thì đơn giản thôi, nhưng mà các cái thuốc giảm đau cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng mà các cái vật liệu, các cái vật tư như là kim đốt cao tần hoặc là kim đốt áp lạnh chẳng hạn cũng rất là tốn kém. Rồi bệnh nhân cứ phải đi lại, gần như là một lần đi một bệnh nhân kéo theo một đoàn tùy tùng. Có bệnh nhân đi thì luôn luôn phải có cái khăn ướt để áp vào cổ, vào người cho bệnh nhân để cho đỡ đau. Một đoàn tùy tùng đi theo rồi vào viện rồi làm các xét nghiệm, khám nghiệm khác để rồi mình mới can thiệp được, cũng rất là tốn kém. Cứ làm đi làm lại rất là vất vả. Rồi chi phí cơ hội cho người nhà, người ta phải nghỉ cả việc để người ta đi làm. Cái đây là cái rất là lớn mà mình phải lường trước được. Và có những trường hợp chúng ta không thu phí được của bệnh nhân, sau khi chúng ta điều trị mà không khỏi đau thì ai người ta muốn trả tiền mình nữa. Nó rất là khó khăn, mà bảo người ta nộp trước thì không phải lúc nào người ta có ngay, mà bảo điều trị xong rồi mới trả thì cứ dài dặc như thế là rất là khó khăn. Thì đây là những cái thử thách mà chúng ta cũng vẫn sẽ phải gặp phải, mà tôi tin chắc là những người làm giảm đau là ai cũng sẽ gặp phải. Thế để kết luận thì chúng ta thấy rằng kiểm soát đau zona vẫn là một thách thức rất là lớn. Trông cứ tưởng đơn giản, cắt cái đường truyền đấy thôi, nhưng không dễ một chút nào cả. Chúng ta cần một sự kiên trì và kinh nghiệm của thầy thuốc, mà kiên trì cả bệnh nhân, cả thầy thuốc, cả người nhà cũng phải hợp tác rất là tốt, tư vấn thật kỹ, cái này quan trọng lắm. Bởi vì nếu không ấy thì chỉ vài ngày sau chúng ta rất dễ bị người ta gọi điện, người ta phản hồi, hoặc người ta đi người ta rêu rao khắp nơi là đấy, tưởng là được và không được, rất là mệt mỏi. Rồi thì cần phải sự phối hợp của các chuyên khoa. Về ở chỗ chúng tôi phối hợp không chỉ chẩn đoán ảnh, chúng tôi vẫn làm việc với cả gây mê rồi một số các bác sĩ chuyên khoa khác. Trong trường hợp tai biến chúng tôi vẫn có thể có những con người để chúng tôi hỗ trợ, người ta hỗ trợ chúng tôi có thể trong việc can thiệp được. Rồi cũng cần phải điều trị đa mô thức, cả vấn đề điều trị ung thư của bệnh nhân nữa. Rồi công tác điều dưỡng là quan trọng. Chúng ta có làm tốt đến mấy chăng nữa mà chúng ta làm điều dưỡng không tốt, rồi chăm sóc ở nhà không tốt, không hướng dẫn đầy đủ, thì tất cả mọi việc chúng ta đều rất dễ bị đổ xuống sông xuống biển. Thì đấy là toàn bộ những cái mặc dù nó rất là nhỏ thôi, tôi cũng muốn chia sẻ cái sự khó khăn của điện quang can thiệp giảm đau. Xin cảm ơn tất cả các quý vị đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn bài trình bày rất tâm huyết của bác sĩ Nguyễn Trường Giang. Tiếp theo thì xin giới thiệu bác sĩ Nguyễn Bá Phong với bài trình bày về đánh giá hiệu quả sớm của tiêm giảm đau thẩm phân cột sống thắt lưng dưới hướng dẫn của các lớp vi tính. Bác sĩ Phong là bác sĩ đang công tác bệnh viện Meditech. Xin mời bác sĩ Phong.
Xin kính chào quý đồng nghiệp, tôi là bác sĩ Nguyễn Bá Phong đến từ Trung tâm Chẩn đoán ngành Bệnh viện Medlatech. Hôm nay tôi xin thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày một đề tài đánh giá hiệu quả sớm của tiêm giảm đau thẩm phân cột sống thắt lưng dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính. Và đặt vấn đề thì đau rễ thần kinh thắt lưng là một bệnh lý thường gặp trong thực hành lâm sàng. Thì có nhiều phương pháp điều trị giảm đau, trong đó có uống thuốc này, vật lý trị liệu, phẫu thuật, tiêm thẩm phân dây thần kinh. Thì trong đấy tiêm thẩm phân lỗ liên hợp hoặc là khoang ngoài màng cứng dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính, một phương pháp điều trị ít xâm lấn, ít tai biến và có hiệu quả giảm đau tốt trong ngắn hạn. Và kỹ thuật này đã được thực hiện tại nhiều bệnh viện tại Việt Nam và bước đầu được triển khai tại bệnh viện Medlatech. Vì thế chúng tôi và nhóm nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu với mục đích với hai mục tiêu: một là đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ của các bệnh nhân đau rễ thần kinh thắt lưng. Mục tiêu thứ hai là để đánh giá kết quả sớm của tiêm giảm đau thẩm phân cột sống thắt lưng dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính. Địa điểm thực hiện thì là bệnh viện đa khoa Medlatech, thời gian từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 2 năm 2022. Cách lựa chọn là thuận tiện và thu thập dữ liệu bằng cách hồi cứu. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân thì các bệnh nhân có triệu chứng đau lưng lan theo đốt da xuống chi dưới. Bệnh nhân được chẩn đoán đau thắt lưng do thoát vị đĩa đệm dựa vào khám lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ. Bệnh nhân có chỉ định tiêm thẩm phân cột sống đã được điều trị bằng thuốc giảm đau và phương pháp khác trong ít nhất là 2 tuần nhưng mà không đạt hiệu quả, và điểm VAT từ 5 điểm trở lên. Bệnh nhân đã được điều trị giảm đau bằng tiêm thẩm phân lỗ liên hợp hoặc là khoang ngoài màng cứng. Về tiêu chuẩn loại trừ thì đã có bệnh nhân có chống chỉ định của chọc kim như là nhiễm trùng vùng tiêm này, rối loạn đông máu, bệnh nhân có dị ứng thuốc như thuốc cản quang, lidocaine hoặc là steroid, bệnh nhân không theo dõi được kết quả điều trị và không được chụp cộng hưởng từ cột sống thắt lưng, và những cái triệu chứng chèn ép rễ thì do u hoặc là áp xe. Về phân độ chèn ép rễ thần kinh theo Fermat thì có 4 độ: độ 0 tức là không thấy có chèn ép rễ thần kinh và không sự tiếp xúc giữa đĩa đệm và dây thần kinh, lớp mỡ xung quanh rễ được bảo tồn. Độ 1 là đĩa đệm tiếp xúc với dây thần kinh, lớp mỡ không còn quan sát thấy, nhưng mà độ 2 tức là đĩa đệm nó đẩy lệch đường đi của dây thần kinh, tuy nhiên hình thái của dây thần kinh thì vẫn còn bình thường. Độ 3 tức là đĩa đệm là chèn ép làm dẹt dây thần kinh lại. Ví dụ minh họa là một trường hợp thoát vị đĩa đệm L45 thì trung tâm lệch trái thì có chèn ép rễ L5 trong ngách bên và làm biến dạng của dây thần kinh. Đây là một trường chèn ép rễ độ 3. Phân loại thời gian đau theo Lyon thì đau cấp tính là dưới 6 tuần, đau bán cấp từ 6 tuần đến 3 tháng và đau mãn tính là kéo dài trên 3 tháng. Bệnh nhân sẽ được đánh giá mức độ đau theo thang điểm VAS từ 0 đến 10 điểm. Về máy chụp thì chúng tôi sử dụng máy cắt lớp vi tính 128 dãy của Siemens. Về kỹ thuật tiêm thẩm phân lỗ liên hợp thì bệnh nhân sẽ được nằm sấp, sẽ chọc kim, chúng ta sẽ chọc kim và đầu kim sẽ nằm ở 1/3 trên của lỗ liên hợp, nằm sát dây thần kinh và sẽ không vượt qua được bờ trong của cuống sống. Sau đó sẽ kiểm tra vị trí kim bằng cách tiêm 0,5 đến 1 ml thuốc cản quang. Sẽ thấy thuốc lan quanh rễ này và lan vào khoang ngoài màng cứng ở phía bên, và kiểm tra bằng cách là tiêm 1 ml lidocaine thì sẽ thấy bệnh nhân giảm đau, rồi sau đó sẽ tiêm hydrocortisone 50 mg. Đây là ví dụ minh họa. Thì đầu kim đã nằm ở đoạn 1/3 trên của lỗ liên hợp, sát dãy thần kinh và không vượt qua bờ trong của cuống sống. Sau đó sẽ tiêm thuốc cản quang và kiểm tra sẽ thấy thuốc lan theo vào dãy thần kinh và lan một phần khoang ngoài màng cứng phía trong. Về kỹ thuật tiêm thẩm phân khoang ngoài màng cứng, bệnh nhân cũng sẽ nằm sấp, đầu kim nằm ở khoang ngoài màng cứng phía sau. Sau đó sẽ kiểm tra bằng tiêm thuốc cản quang sẽ thấy thuốc lan theo dọc bờ trên và bờ lên trên xuống dưới và lan sang hai bên của khoang ngoài màng cứng ở phía sau. Kiểm tra bằng 1 ml lidocaine thì thấy bệnh nhân có giảm đau, sau đó sẽ tiêm 50 mg hydrocortisone. Đây ví dụ minh họa khoang răng mảnh sống, thấy đầu kim sẽ đi qua vị trí này, tiến sát đến khoang ngoài màng cứng phía sau, và sau đây được tiêm thuốc cản quang để kiểm tra thì sẽ thấy thuốc lan dọc theo lên trên và xuống dưới. Đây là một trường ví dụ là thuốc cản quang là ôm xung quanh rễ thần kinh, đi lên, đi xuống và đi lên vào khoang ngoài màng cứng.
Đây là vị trí của tiêm của ngoài màng cứng, thì thấy thuốc Hàn Phong nằm ở khoang ngoài màng cứng phía sau. Để đánh giá hiệu quả của kỹ thuật thì đáp ứng điều trị khi điểm VAS giảm trên 50% và không đáp ứng khi điểm VAS giảm dưới 50%. Kết quả nghiên cứu thì về đặc điểm của tuổi thì trung bình sẽ là của nghiên cứu chúng tôi là 56 tuổi, với phần lớn là bệnh nhân ở tuổi trung niên. Kết quả này phù hợp với tác giả Phùng Anh Tuấn năm 2020, thì tiêm ngoài màng cứng ở 36 bệnh nhân thì tuổi trung bình khoảng 50. Về thời gian mắc bệnh thì tất cả bệnh nhân chúng tôi đều có diễn biến đau mãn tính trên 3 tháng. Hiệu quả giảm đau thì điểm VAS trước tiêm là 7 điểm, sau một ngày là 4 điểm, sau 2 tuần là 4,4 điểm và sau một tháng là 4,5 điểm. Theo tác giả Phùng Anh Tuấn năm 2020 thì nghiên cứu tiêm ngoài màng cứng thì có khoảng 78% bệnh nhân có hiệu quả tốt và khoảng 22% thì có hiệu quả vừa sau một tháng tiêm. Còn với tác giả Hoàng Anh Tài năm 2020, nghiên cứu tiêm thẩm phân lỗ liên hợp thì thấy có điểm VAS giảm ý nghĩa sau can thiệp. Điều này cũng tương tự với nghiên cứu của tác giả German năm 2011 trên 150 bệnh nhân. Về mối liên quan giữa thời gian đau và đáp ứng giảm đau thì tác giả Hoàng Anh Tài năm 2020 thì cho thấy là tiêm thẩm phân lỗ liên hợp trên 25 bệnh nhân thì nhóm đau cấp tính tỷ lệ đau đáp ứng cao hơn là nhóm đau mãn tính sau điều trị. Tác giả Kaufman năm 2003 với hơn 200 bệnh nhân tiêm lỗ liên hợp thì cho thấy nhóm đau cấp tính thì cũng đã có đáp ứng tốt hơn là nhóm đau mãn tính. Về mức độ chèn ép rễ thì đa phần bệnh nhân chúng tôi có chèn ép rễ mức độ trung bình với 55%. Thì tác giả Tài năm 2020 thì cho thấy tỷ lệ đáp ứng giảm đau ở cái nhóm chèn ép rễ độ 1 thì có đáp ứng cao hơn là nhóm còn lại. Với tác giả Choi năm 2007 thực hiện trên 68 bệnh nhân thì mức độ chèn ép rễ vừa và nặng thì có đáp ứng kém hơn là nhóm chèn ép rễ nhẹ. Về các biến chứng của thủ thuật thì chúng tôi không ghi nhận có biến chứng nặng xảy ra như nhồi máu tủy này, chảy máu tại chỗ, nhiễm trùng này, đau dễ tăng lên, các dị ứng và đau đầu chóng mặt. Các tác giả khác như là tác giả Tài năm 2020 thực hiện trên 25 bệnh nhân thì cũng không có biến chứng nặng, chỉ có một bệnh nhân đau đầu thoáng qua và một bệnh nhân có đau dễ tăng nặng lên. Tác giả Botwin năm 2000 thực hiện trên hơn 300 bệnh nhân thì có khoảng 3% bệnh nhân có đau đầu thoáng qua và 0,6% thì bệnh nhân có hội chứng dễ tăng nặng lên. Một số câu hỏi được đặt ra là liệu hiệu quả giảm đau ở các bệnh nhân thì có được cải thiện hơn khi mà chúng ta tiêm 2 tầng hoặc tiêm 3 tầng, hoặc là những bệnh nhân được tiêm nhiều lần hay không. Thì với nghiên cứu chúng tôi thì số lượng bệnh nhân còn ít, thế nên là các vấn đề này có thể sẽ được đề cập đến trong các nghiên cứu tiếp theo khi mà số lượng bệnh nhân đã nhiều hơn. Kết luận lại thì qua nghiên cứu trên 11 bệnh nhân của chúng tôi được tiêm thẩm phân cột sống ở lỗ liên hợp và ở khoang ngoài màng cứng thì nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng là với mục tiêu đầu tiên là đặc điểm lâm sàng và cầu hoại tử thì độ tuổi trung bình là thường là trung niên, và các bệnh nhân thường có diễn biến đau mãn tính và tỷ lệ bệnh nhân chèn ép rễ mức độ trung bình được chiếm tỷ lệ cao nhất. Để đánh giá kết quả sớm của tiêm thẩm phân thì cái điểm VAS giảm nhiều sau can thiệp một tháng từ 7 điểm xuống 4,5 điểm và chúng tôi không ghi nhận các cái biến chứng nặng xảy ra. Sau đây vừa rồi là bài trình bày của tôi về đề tài của nhóm nghiên cứu. Xin trân trọng cảm ơn các quý đồng nghiệp đã lắng nghe. Xin cảm ơn bác sĩ Phong. Sau đây thì là xin mời bộ phận kỹ thuật hiện các cái cửa sổ của các cái panelist lên, chúng ta chuyển sang cái phiên discussion. And distinguished speaker, thank you very much for the excellent presentation. And I think that we have a lot of questions. We have a lot of questions concerning the presentation. And by the waiting time for the question from the audience, I have some questions. The first question concerning the RFA for the ablation of the bone. I have a question for Dr. Kim. And for most of the example you show on the presentation is osteolysis lesion. And my question is, in case of the osteodense, that means the osteoblast lesion,
and the patient come with the pain complaint, and is there indication for the ablation in that case, and how to control the necrosis zone? How do you know the zone necrosis after the ablation in case of the osteoblast, in case of the osteodense? Okay. We on that, I don't have much experience in osteoblastic metastasis and ablating them, but as far as I know, cryotherapy could be a better option for controlling the metastasis rather than controlling it by RFA. And I don't think, even though the cryoablation could be applied to osteoblastic metastasis, the ablation would not be apparent completely like osteoblastic metastasis, because although the eyeball forms the osteoblastic lesion wouldn't change its leaky density as remarkably as osteoblastic. Thank you. Tôi xin tranh thủ dịch luôn bởi vì tôi không thấy có bộ phận dịch ở đây. Cái câu hỏi thứ nhất đặt ra ấy là cái vừa nãy tôi nhìn thấy phần lớn những cái trường hợp mà đốt khối u mà di căn xương ấy, thì đều là những cái khối u tiêu xương. Cái câu hỏi của tôi đặt ra là vậy thì trong những cái trường hợp mà khối u di căn nhưng mà thể đặc xương thì có chỉ định đốt hay không? Và làm sao để mà kiểm soát được cái vùng hoại tử trong trường hợp đặc xương? Thế thì cũng rất là tiếc là bác sĩ Kim nói rằng là bác sĩ Kim cũng không có cái kinh nghiệm về cái chuyện là đốt những cái khối u đặc xương. Nhưng mà về mặt nguyên tắc là chúng ta có thể là dùng các cái kỹ thuật đốt được, kể cả đốt bằng sóng cao tần cũng như là về mặt đốt bằng đông lạnh, bằng áp lạnh, cryoablation. Thế thì cái câu hỏi thứ nhất thì tóm lại là có audience, có ai có thêm cái comment gì về cái này không ạ? Vâng ạ, mời mọi người chuyển cái microphone cho thầy Tuấn. Trong lúc chờ đợi thì tôi xin có cái câu hỏi thứ hai là excuse me, I have some words in Vietnamese to translate for Vietnamese audience. And the second question concerning the presentation of Dr. Kim is in case you perform the interlaminar injection, do you prefer the CT or fluoroscopy guidance? Okay, thank you. Because you know that it depends on in different pain management. There's a different way to perform the epidural injection. For most of the anesthetists who perform the injection, they perform under the fluoroscopy. But for the radiologists, because they have a CT in hand, so most of the radiologists perform under the CT guidance, as shown in the presentation of Dr. Phong. I personally I have more confidence when I perform the epidural injection under the CT guidance than fluoroscopy guidance. Câu hỏi thứ hai tôi nói về cái chuyện là cái liên quan đến bài báo cáo của bác sĩ Phong ấy, tiêm ngoài màng cứng thì chúng ta nên tiêm dưới chiếu hay chúng ta dưới CT. Thế thì có hai trường phái khác nhau. Đối với bác sĩ điện quang thì thường là tiêm dưới CT, đối với bác sĩ gây mê thì thường là tiêm dưới màn chiếu. Thế cái này là do bác sĩ gây mê thì họ không có CT, nhưng mà tôi cũng có cảm giác rằng là tiêm dưới, nếu như mà epidural injection thì nên là dùng dưới CT, nó sẽ dễ dàng hơn, sẽ chúng ta có thể có chắc cú hơn rất là nhiều. Vâng ạ, mời thầy Tuấn ạ. My question is, what is the result when you use RFA to treatment malignant tumor?
to compare with the surgery, because malignant tumor, the very dangerous, and based on particular young patient, yeah, to compare with surgery, you use FA to treatment by the active tumor. How is the result? I want to know. Yeah, please. Dr. Kim, do you understand the question? Tôi The muốn question hỏi, is tức to là comparison cái kết between quả the- điều trị và cái RFA của anh đối với ung thư xương. Vì ung thư xương nếu mà cái osteosarcoma thì rất là ác tính và nhất là người trẻ. Thế thì so với cái việc mà anh cắt bằng phẫu thuật và dùng cái RFA của anh ấy thì như thế nào? Dr. Kim, do The audience is concerned about replacing the risk of replacing surgery by RFA. Is it what somebody is asking? I mean, and for malignant tumor? Yes. Well, as I heard recently, you mentioned about the indications of RFA in malignant tumors. We do not intend to replace the role of the surgery. I mean, for example, if a patient presented with a mass and it is found to be a sarcoma, and which will be small, but the first option is surgery, and we never perform RFA in such cases. Well, we are trying to reserve the options of RFA or cryotherapy just for recurrent lesions or metastatic lesions which are less than 5 in number. So what I understand the concern of the audience, but we never intend to replace the role of surgery. Yes, thank you. Cái câu trả lời là chúng tôi không bao giờ dùng các cái biện pháp này để thay thế phẫu thuật. Trường hợp nào có chỉ định phẫu thuật thì là phải đặt phẫu thuật lên hàng đầu. Chỉ thực hiện những cái đốt này khi mà không có chỉ định, không còn chỉ định phẫu thuật nữa, nhưng mà bệnh nhân vẫn đau và phải tìm cách để giảm đau cho bệnh nhân bằng cách đốt khối u. Câu hỏi, yes, thank you very much, Dr. Kim. I have a question for Peter. Please, Peter, it's very impressive to listen to your presentation. And I have several questions concerning your present. And the first question is concerning the indication, especially for the age of the patient. If the patient have a problem with the disc, but he's very young, do you perform that technique? And is there any complication concerning the degenerative lesion after the ablation of the disc, after the nucleoplasty? The first question. And what is the limit of the age? I've done neuroplasties in patients as young as 17, 16 years old. Usually these are patients with collapse with a failed conservative therapy. And that's the same indication as for any other age for patients symptomatic disc collapse. We haven't had any significant complications in this age group as I'm very sorry that the quality of the sound is not good enough to understand. And yes, and we will try our best to improve the quality of the sound. And can you hear me clearly? Yes. Okay, I think I have impression that it's better now. And the second question is, in case if you see that the disc is in black on the T2 image, so is there still indication for the nucleoplasty when you see the black disc, the generative disc?
Yes, yes, please. Can you repeat your first answer, please? So the first answer is I have done neuroplasties in teenagers, 16 years old, 17 years old. The indications are the same as for the adults, and that is for failed conservative therapy, persistent pain. We have not had worse complications in the younger age group compared to the older age group. For the second question, as long as the disc height is preserved and disc protrusion is less than 1/3, we can still proceed with neuroplasty even if the disc down to 2. Tôi có hỏi hai câu hỏi. Cái câu hỏi thứ nhất tức là về cái tuổi ấy, thì chúng ta có giới hạn cái kỹ thuật mà tạo hình nhân nhầy đĩa đệm cột sống ấy, thì chúng ta có nên lưu ý gì về tuổi không? Câu trả lời là cái kỹ thuật mà đốt cái nhân nhầy đĩa đệm, tạo hình cái nhân nhầy đĩa đệm thì là thường là áp dụng cho những cái trường hợp mà bệnh nhân cao tuổi. Tức là thường bệnh nhân của tôi là 60, 70 tuổi, không có những cái giới hạn chắc chắn về cái giới hạn tuổi một cách cứng nhắc, nhưng mà chúng tôi làm ở những cái bệnh nhân cao tuổi. Và đối với bệnh nhân trẻ tuổi thì là cái lo sợ là rất là đúng, lo sợ về cái vấn đề là có những cái thoái hóa đĩa đệm rất là sớm. Đấy, và trong khi đó bệnh nhân có thể là điều trị bằng các biện pháp bảo tồn để chờ đợi cái sự phục hồi của nhân nhầy đĩa đệm. Cái câu hỏi thứ hai đấy là trong những trường hợp mà đĩa đệm nó đã bị thoái hóa rồi, nó xẹp rúm xuống và nó có giảm cái tín hiệu, nó gọi là đĩa đệm đen trên chuỗi xung T2, thì chúng ta còn cái chỉ định là đốt nhân nhầy đĩa đệm nữa hay không? Thì câu trả lời là có. Đấy, và cái trong trường hợp đó mà nếu như mà bệnh nhân đau thì người ta vẫn có thể là đốt cái nhân nhầy đĩa đệm đấy với cái hy vọng là giảm được cái thể tích của cái nhân nhầy đĩa đệm, bởi vì là nó đen ở trên cộng hưởng từ nhưng mà có thể rằng là nó vẫn giảm được thể tích trên cái thủ thuật đốt. Thank you very much, Peter. And another question by the way, maybe yeah, please. Just a translation of the question from the audience for any of you. So when patients have the facet joints pain, so what is the best approach and injection location, and also the type and dose of medication can produce the best result? I don't know whoever can answer, but maybe maybe Dr. Kim is concerning the pain management. Facet joint. Yeah, of the facet joint. In case of the facet joint arthritis, what's divided that part system. So the main target should be the facet joint itself. I mean, puncture the facet joint capsule and inject the drug. And in that case, the risk of intravascular drug injection could be much lower than epidural steroid injection. So we could try to use triamcinolone instead of non-particulate agent, because it seems to have a better efficacy, and also inject anesthetic agents such as ropivacaine. Ông có nói rằng trong trường hợp bệnh nhân bị tổn thương ở cái khối khớp bên ấy, thì rõ ràng cái cách đường tiếp cận chúng ta tốt nhất là tiêm vào cái chỗ khu vực khớp bên đấy, và thuốc thì thường trong trường hợp này bởi vì là cái nguy cơ của nó thấp hơn rất nhiều so với trường hợp chúng ta tiêm ở ngoài màng cứng, cho nên chúng ta có thể sử dụng các cái thuốc có hạt, ví dụ chẳng hạn như triamcinolone chẳng hạn, và phối hợp với cái thuốc giảm đau để có thể điều trị cho bệnh nhân. I have a question for Peter. So when we do insert the needle or the electrode to the nucleus, can we create the annulus tear? And also, do you think the IFA electrode can burn the sensory end close to the nerve root? The size of the needle is very small, it's 17 gauge, so the puncture into the annulus and the tear is very small. Usually, we do not have a problem of pain from the annular tear, because by ablating the tracts, by ablation, we are not allowing the nuclear material to leak out through that little hole that is created by the needle.
for the cervical neuroplasties, the needle is only 19 gauge, so it's even smaller. So the size of the hole that makes the annulus is very small. Is there a risk of damaging the nerve root? The answer is yes. That's why for the lumbar neuroplasties, it's very important to position the needle anterior to the ear of the spectacle in the oblique position, because we know that the nerve root passes posterior to that. So, but we have had cases where they don't oblique the tube enough, and the ear of the spectacle is not midway between the anterior and posterior end plates, and we have had cases where we've injured the nerve root, so we have to be very, very certain of our position. Another way to avoid this is, of course, to do a short burst of electric current into the disc before we start the operation, just to see whether the motor nerve is stimulated. Thank you very much for very important answer for us. Tôi có thể tóm tắt rằng là ban đầu thì nãy thì có hỏi ông rằng là cái việc chúng ta đưa một cái điện cực vào trong cái đĩa đệm như thế thì liệu chúng ta có thể làm cho nó bị rách cái đĩa đệm hay không, hoặc là rách cái bao xơ không, mà nó có thể rò rỉ các cái dịch nhầy của nhân nhầy ra bên ngoài không, và có thể gây đau hay không. Cái câu hỏi thứ hai muốn đặt đến là khi chúng ta sử dụng cái kim đốt vào trong cái đĩa đệm, chúng ta liệu có thể đốt các cảm thụ quan thần kinh ngay xung quanh cái đĩa đệm hay không. Thì ông có nói rằng là cái việc ta đưa một cái kim vào trong cái đĩa đệm ấy thì cái kim nó quá nhỏ để có thể tạo ra được một cái tổn thương của cái bao xơ, cho nên cái việc nó rò rỉ cái nhân dịch nhầy đĩa đệm ra là việc không thể. Cái việc thứ hai là cái việc mà cái kim đốt hoàn toàn nó có thể nó gây tổn thương các cái cảm thụ quan thần kinh. Thì đây nó có hai cái mục đích: một là bản thân nó cũng giúp chúng ta giảm đau, nhưng mà trong trường hợp mà nó quá gần với lại cái rễ thần kinh, nó cũng có thể gây đến tình trạng tổn thương ở đấy. Thì thường là bệnh nhân người ta sẽ thử bằng cái test cảm giác. Trong trường hợp mà thấy thì người ta sẽ điều chỉnh cái đầu kim, nhưng mà một việc quan trọng là người ta đưa cái kim ra phía trước, cho nên nó rất là xa các cái rễ thần kinh thoát ra, cho nên cái việc can thiệp nó khá là an toàn. Có ai có câu hỏi gì? I have a question for Peter. And you show the electrode, curve electrode, and another kind of electrode is a straight electrode. So what is advantage of the curve electrode? I think that is a neural term. Is it true? And why now you do not use the curve electrode for the nucleoplasty, Peter? The electrode for the cervical nucleoplasty is a straight electrode. The electrode for lumbar nucleoplasty is a bent or angled electrode, because the way we do nucleoplasties in the cervical are different from the lumbar. The cervical nucleoplasty is a circular ablation, and then we pull back the needle, and then we do another circular ablation, and then we pull back the needle to another circular ablation. So there are three small circular ablations. Whereas for the lumbar nucleoplasty, we are advancing the electrode during ablation, and we change the direction. So we're forming 1 centimeter tracts, not pinpoint tracts. Cervical nucleoplasty, remember, the volume of the nucleus is very small. So we just need 3 pinpoint tracts at this level to reduce the disc pressure. Whereas for the lumbar nucleoplasty, we're using 1 cm more tracts, and we need an angle so that we can change direction. We rotate the electrode and advance it, and with the slightly angulated tip, we can change the direction of the movement of the electrode, forming different directions for the tracks. And why don't you use the curve electrode? The curve electrode, as shown in the presentation. That's image talking. The curve electrode is used. It's not nucleoplasty. That is IDEP, intradiscal electrotherapy. I don't do that one. Ok. Tức là tôi hỏi về cái chuyện là trong cái bài trình bày của Peter thì có trình bày 2 cái điện cực để đốt nhân nhầy. Cái điện cực thứ nhất tức là cái hình vòng này, đẩy cái đấy vào nó cuộn ở trong cái nhân nhầy.
Còn cái loại thứ hai mà cái loại mà hay dùng ấy thì là dùng là cái điện cực nó thẳng. Đấy thì là cái câu trả lời, tức là để mà tạo hình cái nhân nhầy đĩa đệm ấy thì là không dùng cái loại vòng như thế này. Tức là cái đấy thì lại dùng cho cái biện pháp khác để hàn gắn cái vỏ của cái bao xơ. Thế còn để mà giảm cái thể tích của nhân nhầy thì là dùng cái điện cực thẳng. Và tất nhiên là điện cực thẳng này nhưng mà nó có cái góc nghiêng, cho nên là trong cái quá trình làm ấy thì là xoay cái kim có thể là đưa cái điện cực đấy về lệch về hai phía để tăng cái hiệu quả đốt của cái nhân nhầy. And is there any another question in the audience? I think I just have a comment. I just have a comment concerning the facet joint injection. I think that is another term, another topic, but it's a quite interesting question. And for me, from my experience, I have at least 3 methods to treat the pain come from the facet joint. The first is inject intra-articular facet joint, and the second is we can inject around the facet, and the third method is we can inject, we can do the median branch block concerning the facet joint. Median branch block is a very important procedure to talking about this topic. Tôi quay lại một chút với cái câu hỏi vừa nãy của một đồng nghiệp nói về cái chuyện là đau khớp liên mấu ấy. Thì cái này nó là một cái chủ đề khác hoàn toàn. Đấy, ngày hôm nay chúng ta nói về cái tiêm quanh rễ rồi tổn thương của đĩa đệm và tổn thương tiêm ngoài màng cứng. Còn cái vấn đề mà tiêm cái khớp liên mấu ấy, phải nói rằng là đấy là một cái chủ đề rất là hay và rất là khó. Và về mặt nguyên tắc ấy, thì tiêm vào đó chúng ta có 3 cái cách tiêm. Cách tiêm thứ nhất là tiêm vào quanh mấu, tiêm vào trong ổ khớp. Cách tiêm thứ hai là tiêm vào cái tổ chức xung quanh cái ổ khớp, thường là được các nhà lâm sàng hay sử dụng, nó cũng đỡ. Và cái cách tiêm thứ ba tức là chúng ta sẽ block vào cái nhánh lưng, cái gọi là median branch. Đấy thì có 3 cái cách thức khác nhau liên quan đến cái facet joint. Xin mời, có ai không? Vâng. Mời các thầy có câu hỏi gì không ạ? And I have another question for Peter. You talk about the block test before the nucleoplasty. So what is the detail of the block test? Peter, can you hear me? Can you hear me? You are talking about the block. You are talking about the block test before the nucleoplasty. So what is the detail of the block test? And when you perform the block test, and how many block tests you perform before the procedure of the nucleoplasty? Are you referring to the nerve block? For the nucleoplasty, and because in your presentation you said that the indication for the nucleoplasty is you must perform the block test, and the block test is failed. And I understand that yes, you perform the block test by the injection, and after the injection is failed, so that you must move to the next step to perform the nucleoplasty. And what is the criteria for that block test? How many times you perform the block test, and what is the criteria to say that it's failed to move to next step to perform the nucleoplasty? Sure. Okay. So usually the nerve block would be an exit-oriented nerve block or exit-oriented epidural injection. They're more or less the same thing to me. It's an injection of steroid and local anesthetic, which was also discussed by the other speakers. In general, I find that if the pain recurs very, very quickly after the injection, then I would suggest moving on to a nucleoplasty. Most of the time, the injections can last for about 3 to 4 months, but if they recur within 2 to 3 weeks and the pain persists, then I would suggest a nucleoplasty. Okay, thank you. And only one time? In my practice, yes. I know that some will try 2, maybe 3 times,
but I think in after one time it doesn't work out just such as nucleoplasty. Ok, tức là cái câu hỏi của tôi về cái chuyện là cái tạo hình nhân nhầy đĩa đệm ấy, thì đấy cũng dù sao chăng nữa cũng là một cái thủ thuật khá là xâm phạm, và nó giảm cái chiều cao của đĩa đệm đi, giảm thể tích của đĩa đệm, thì sau này nó sẽ có những cái tổn thương thoái hóa về sau, cho nên là chúng ta cũng phải cẩn thận với nó. Thế thì để mà quyết định là tạo hình cái nhân nhầy đĩa đệm thì trước đó chúng ta phải làm cái test. Cái test đấy tức là chúng ta tiêm quanh rễ, tiêm ngoài màng cứng. Nếu mà nó đỡ thì thôi, còn nếu như mà nó không đỡ thì là chúng ta mới chuyển sang cái giai đoạn là tạo hình nhân nhầy đĩa đệm. Thế thì cái test đấy là như thế nào? Thế thì theo ý kiến của chuyên gia Peter Gore thì người ta sẽ nếu như mà bệnh nhân bị đau rất là dữ dội, đau cấp tính, thì người ta sẽ tiêm quanh rễ, tiêm ngoài màng cứng qua lỗ liên hợp, giống như cái kỹ thuật mà vừa nãy chúng ta đã được nghe. Thế và thông thường thì mỗi lần tiêm như thế thì ít nhất là nó phải giảm được đau cỡ khoảng độ 3 đến 4 tháng. Thế còn nếu như mà tiêm như thế mà bệnh nhân hết đau ngay, nhưng mà cái đau nó lại quay trở lại rất là sớm, trước 3 tuần, thì lúc đó thì là chúng ta chuyển sang cái giai đoạn là tạo hình nhân nhầy đĩa đệm. Thế còn thì cũng có những cái tác giả khác nhau, có những tác giả thì là người ta tiêm kiên nhẫn hơn, tiêm 2 lần, 3 lần, nếu như không đỡ thì mới là làm cái động tác là tạo hình nhân nhầy đĩa đệm. Còn đối với tôi thì là, đối với Peter Gore thì chỉ cần làm 1 lần, mà nếu như cái đau nó xuất hiện trở lại sớm thì chúng ta có thể chuyển sang làm cái nucleoplasty. Mời các. I have one question to Dr. Hoon Soo Kim. We know one of the complications of epidural injection is arachnoiditis. Do you have any complication like that, and how to detect early this kind of complication? Thank you. Tôi hỏi bác sĩ Hoon Soo Kim về cái biến chứng của cái tiêm ngoài màng cứng, đó là cái viêm màng nhện tủy. Tuy nhiên thì bác sĩ cũng chưa gặp cái ca nào về biến chứng đó. Thank you. Ok. Vâng, thầy Tuấn có câu hỏi gì không ạ? Vâng. Thank you so much, our excellent speaker. And I think just with our session today, our audience have a lot of more information and a lot of experience from the presentation. And thank you so much. And I hope that we can come back again for another topic in the pain management section. Thank you very much. Thank you. Xin cảm ơn tất cả các quý thầy, quý cô và các quý vị đồng nghiệp ở trên các đầu cầu. Xin cảm ơn. Applying these technologies in a collaborative development process with leading physicians, we are expanding into treatment areas throughout the body, including the brain, the abdomen, and the peripheral regions. Our passion in everything is to help support more minimally invasive treatments.